Pentru astăzi, la lecția de meșterit, vom face un suport de lumânărică. Pentru această lecție ne trebuie puțină apă, eboșoare, un sucitor, o scobitoare, bineînțeles lumânărica și o formă. Forma aceasta o putem lua de la prăjituri sau putem să luăm și un capac sau un borcan de la capac. Și bineînțeles ne trebuie și o bucată de lut pe care am decupat-o cu o ață cerată dintr-un cal mai mare de lut. Avem bucata de lut un pic mai groasă și încercăm să o decupăm astfel încât în momentul în care vom rula cu sucitorul să obținem o bază a suportului de lumânare. Alegem forma, apăsăm de jur împrejur, nu ne grăbim, lucrăm încet. Apăsăm și când le extragem, rămâne forma. Resturile le punem deoparte pentru că s-ar putea să le folosim, nu irosim lutul. Împingem cu degetele și am obținut un cerculeț. Din resturi, din ceea ce a rămas după decupaj, încercăm să facem 4, să spunem, bucățele cam de aceeași mărime. Și le facem niște bile, le rulăm între palme, rotund. N-ați uitat că ne jucăm, de fapt, da? Și apăsăm, turtim bila. Am obținut o bilă, o biluță, turtită. Cu puțină apă, băgăm doar degetul, puțin. Foarte puțin, de ce? Pentru că, v-am spus, apa devine un liant. Pentru că această biluță, înainte de o pune pe marginea suportului, încercăm într-o parte să o facem puțin ascuțită, da? Și o apăsăm undeva într-o parte, astfel încât să nu intrăm în cerc, da? Apăsăm în cerc, punem cu degetul pe mijloc, fără să apăsăm foarte tare. Cu scobitoarea în acest moment devine un instrument de lucru, pentru că noi ne folosim de vârful scobitorii. Și hai să încercăm să facem o frunzuliță, zgriem, astfel încât să fie rizurile unei frunzulițe. Și am pus o primă frunzuliță, da? Bine. Și tot așa, încă 4 frunzulițe. E foarte important să nu intrați pe vârful, în interiorul cerculețului, da? Pentru că acolo va fi, la final, va fi luminat. Parcă e cam sărăcăcios să las doar așa, nu? Ce mai inventăm? Hai să zicem că punem niște biluțe pe margine, între frunzulițe. 1, 2, așa cum fac eu, este o idee care mi-aparține. Voi puteți să îmbogățiți marginea suportului cum considerați. Apăsăm și iarăși o biluță. Hai că asta e simplu. Aplatizăm. Între timp s-a uscat un pic, deci trebuie să fie un pic de apă, pentru că apa, repet, este ca un liant între cele două suprafețe de lut. Și apăsăm, iar aici putem iarăși să ne jucăm cum vrem. Zgâriem niște cerculețe, facem niște puncte. Nu uitați că acesta, când se va usca, cam așa. Nu avem decât să punem suportul de lumânare. Ce frumos! Și este un obiect care ne aparține. Succes! Hello, my name is Matthew. I am 20 years old and I am a computer science student. I learned 3D modeling all by myself and watching tutorials on the internet, but
there are a lot of useful sources of information covering this domain, so you just have to look for them. The real challenge is to find the best way and the best digital tools you can use to bring your idea to reality, and to decide which is the best method to do it easily and reliably. Again, honestly, in my situation, the only limit was the lack of time, because 3D modeling does not involve real-world materials, so I don't think we can talk about economic limitations. So yeah, it is very time-consuming, and you have to make sure that you have the amount of time needed to complete this project, or any 3D modeling project. So if you have the time to do it, the sky is really the only limit. In my opinion, there is no need to use a specific methodology in order to develop ideas, at least in my case, because the most ingenious ideas come when you're not looking for them. So you have to be spontaneous, and the ideas will come. I don't think you should follow a specific algorithm to develop these ideas. Not in my case. Which are the benefits of 3D printers in art and modeling? Well, the first benefit that I could think of is that you do not have to waste any materials in order to bring your idea to reality. You can see it on your screen, and the best part is that the 3D printer will replicate exactly what you've created on your computer. So it's a great way to create prototypes for your projects, or even build the project itself with the minimum amount of wasted time and materials. The second benefit is the fact that in 3D modeling, there is no such thing as mistakes. If you're not happy with the current state of your project and with the result, you can always go back to a previous version and go on from there. So the process is much more quicker and efficient, so really the time is by your side.
The third and the last benefit that I want to mention is the freedom that 3D modeling is offering you, because now you're no more limited by your tools and materials, and you can do almost anything you can imagine just with a few clicks. But of course, with great power comes great responsibility, so you have to be aware of all the tools that are available in order to unleash your creativity at its maximum capacity.